Present chapter. What is the role of diaphragm and the ribs in respiration? Are the both active in man and human? రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్లో రెస్పిరేషన్ మూమెంట్స్లో ఏవి హెల్ప్ చేస్తాయి? డయాఫ్రమ్ ఆర్ రిబ్స్. Diaphragm and ribs plays an important role in respiratory movements. Respiratory movements means expand of our chest cavity and come to the normal position. మన శ్వాస పీల్చుకున్నప్పుడు మన చెస్ట్ క్యావిటీ ఎడల్పు కావడం, మళ్ళీ నార్మల్ పొజిషన్కి రావడం, ఇట్ హెల్ప్స్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ రెస్పిరేటరీ మూమెంట్స్. ఆ రెస్పిరేటరీ మూమెంట్స్ అనేటివి రెస్పిరేటరీ మూమెంట్స్ ఆ లంగ్స్ ఆ మూమెంట్ కావడానికి ఏవి ఉపయోగపడతాయి? డయాఫ్రమ్ అండ్ రిబ్స్. డయాఫ్రమ్ అండ్ ribs are our lungs are surrounded by the ribs. Next, diaphragm is the floor of our lungs. Lungs కింది వైపు ఆ diaphragm కు అతుకొనబడి they are attached by the diaphragm. So their movement causes increases and decrease. Increase కావడానికి డిక్రీజ్ కావడానికి చెస్ట్ క్యావిటీ ఇన్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ చెస్ట్ క్యావిటీ ఎక్కువ వెడల్పు కావడానికి తగ్గడానికి దే హెల్ప్స్ డయాఫ్రమ్ అండ్ రిబ్స్ అలాంగ్ విత్ ఇంటర్కోస్టల్ మజిల్స్. దే హెల్ప్స్ ద మూవింగ్ ఎయిర్ ఇన్ అవుట్ ఆఫ్ ద లంగ్స్. ఆ విధంగా గాలి అనేది లోపల రావడానికి బయటకు పోవడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఇన్ మేల్స్ డయాఫ్రమ్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఇన్ మేల్స్ విచ్ diaphragm plays an important role the movements of lungs, whereas while in female ribs plays a major role, but in females the important roles placed by the ribs. Okay, so these are about the diaphragm and ribs. Diaphragm is the floor of chest cavity. Next, ribs are the rib cage surrounded by the lungs. Both are involved in the movement of our lungs. Our lungs వెడల్పు కావడానికి మళ్ళీ నార్మల్ పొజిషన్ రావడానికి ఇవి ఉపయోగపడతాయి. ఆ లంగ్స్ ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు దాంట్లో వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది. వాల్యూమ్ పెరిగినప్పుడు ద కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ లోపల కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గడం వల్ల ద ఎయిర్ రషెస్ ఇన్ టు ద లంగ్స్. బయట వైపు గాలి అంతా లోపలికి వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ అవి ప్రెజర్ అయినప్పుడు వాల్యూమ్ తగ్గినప్పుడు ఆ ప్రెజర్ వలన డిక్రీజ్ కావడం వల్ల ఏమవుతుంది? మళ్ళీ గాలి అనేది బయటకు పోతుంది. ఈ విధంగా డయాఫ్రమ్ అండ్ రిబ్స్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ respiratory movements. In females ribs plays an important role. In males diaphragm plays an important role. Okay.